Hi guys, how are you? How was the day? Hi Shiva. Yeah, so good. Yeah, I should. Yeah, Just asking, how was the day? That's it. Yeah, I have done with the for loop, while loop, do while loop. Okay, I have super. completed. Uh, During that execution of the program, I found like a variable when you give when we are giving output system output print, Hmm. we are mentioning x variable, Okay. but when I mean we are taken j as a input. I mean integer j Hmm. or k. Hmm. But when we are taking output on X, If I see while the we are if I see the code, I can say something. Okay. 1 second, whatever you have mentioned in, I mean, Hitesh has given share that one. 1 second. Can I paste it in the this Chart. one chart? Chart. No, I don't have chart access. I'm not getting access. Chart access. Okay. Okay. No problem. No problem. You are raising your hand, No, 1 second. or else you have my WhatsApp number, right? Yeah. 1 second. I'm just pinning it. So any doubts, other guys, others? You can discuss with me if you have any doubts. Only Shiva is asking some doubts, and Subbu is also asking some doubts, but the rest I'm unable to get whether you are following or not. So if everything is fine, shall I start the session? I just ping you that one. Can you check it? Yeah, yes, yes. This is the example we have. I have taken from which Hitesh has shared in the group now. That Mm, Okay, for loop you have taken system.out.println x you have taken. is No, you should not take x over there. You should take j only. J1. Yeah. So that will print the elements between 10 to 19 Okay, we should take a yes, a J only. Okay. because there is no variable x, right? Yeah. There is no variable, So you but will be getting the I error. thought it will take automatically when we No, no, mention no. in the output. Nothing will take automatically. Everything we have to take. Even if it is taking something as automatic manner, there should be a logic behind it. Okay. Yeah, there should be some logic. Otherwise, Yeah. it won't be right. Yes. Yes. Exactly. Okay. I should So mention. Yeah, I should mention whatever I given the. I mean, whatever I taken the input. That should mm, be that only we need to give at output yes. also output in also. Yeah. So you can see my screen, right? Yeah. So here, if you observe, Mm-hmm. um, you have written everything correct, but rather than x, if you take j value will get printed because x is nowhere declared in the class. So Yeah. it's not possible, right? Okay. So yesterday's class we have discussed about inheritance, right?
So shall we move on, guys? Yeah. Jaydeep, Naveen, Reddy Tejashwini. Yeah. Shall we move on? Yeah, sure. Okay. Yes, sir. Right. So in the today's class, we'll discuss about the major important concepts of inheritance. So I think you have understood. I hope you have understood inheritance concept. So with that, I'm extending my topic to discuss two more topics in the inheritance. One is overloading, another one is overriding. The these two will comes under the concept of uh, polymorphism. These two will comes under the concept of polymorphism. So polymorphism can be taken in two types. One is overloading and another one is overriding. So what is this overloading and what is this overriding? Here you know how to write the methods in a class. Agreed or not? మెథడ్స్ ని మనము క్లాస్ లోపల ఎలా రాస్తాము అని తెలిసి ఉంటుంది కదా మీకు. సో ఓవర్లోడింగ్ మీన్స్ method name should be same but signature can be different. Method name should be same but signature can be different. But when it comes to overriding, we'll say signature method name and signature be same but in different classes. So ఈ టూ లైన్స్ మీరు ఎగ్జాక్ట్ గా గుర్తుపెట్టుకోండి. I will definitely explaining these two lines by means of programming. So what is overloading? Method name should be same but signature be not can be should be different uh, within the class. Within the class. సో ఒకే క్లాస్ లో మల్టిపుల్ మెథడ్స్ ఉంటాయి. ఆ మల్టిపుల్ మెథడ్స్ కి మెథడ్ నేమ్ సేమ్ ఉంటుంది బట్ సిగ్నేచర్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో ఆ సిగ్నేచర్ అనేది ఏంటి అంటే ఒక మెథడ్ ని డిఫైన్ చేయడానికి ఒక స్ట్రక్చర్ మనం చూసాం కదా, పబ్లిక్ వాయిడ్ మెథడ్ నేమ్ అండ్ పారామీటర్స్ లిస్ట్. సో దీన్నే మనం సిగ్నేచర్ అంటాం. ఇక్కడ ఓపెన్ బ్రేస్ క్లోజ్ బ్రేస్. జనరల్ గా దీన్ని స్పెసిఫైయర్ అంటాము. ఈ వాయిడ్ ని రిటర్న్ టైప్ అంటాము. దీన్ని మనము మెథడ్ సిగ్నేచర్ అంటాము. సో యాక్సెస్ స్పెసిఫైయింగ్ ద యాక్సెస్ స్పెసిఫైయర్, పబ్లిక్, డిఫాల్ట్, ప్రొటెక్టెడ్, ప్రైవేట్, ఆ నాలుగిట్లో ఏదో ఒకటి. రిటర్న్ టైప్ అంటే వాయిడ్ అయినా కానీ లేదా డేటా టైప్ ఏదైనా కానీ. మెథడ్ నేమ్ మనం రాసే మెథడ్ నేమ్. పారామీటర్స్ లిస్ట్ ఉండొచ్చు ఉండకపోవచ్చు, అది ఒకటా రెండా మూడా ఎన్నైనా ఉండొచ్చు ఆ పారామీటర్స్ లిస్ట్. దీన్ని మనము మెథడ్ సిగ్నేచర్ అంటాము. సో పాలిమార్ఫిజం లో ఉండే టూ కాన్సెప్ట్స్ ఏంటి అంటే ఓవర్లోడింగ్, ఓవర్ రైడింగ్. దీన్నే మనము
కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్ అని కూడా అంటాము. దీన్ని రన్ టైమ్ binding. So please do remember these words. We call overriding as a runtime binding. Overloading we call it as compile time binding. So method signature ni this we call it as a method signature. Method signature should be same in the concept of overriding, but that should be happened in different classes. Method name should be same. This one method name should be same, but signature can be different within the class. అంటే మిగిలినవి రిటర్న్ టైప్ కావచ్చు, యాక్సెస్ స్పెసిఫైర్ కావచ్చు, పారామీటర్స్ లిస్ట్ కానీ డిఫరెంట్ అయి ఉండొచ్చు, బట్ మెథడ్ నేమ్ షుడ్ బి ద సేమ్. దట్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ ఓవర్లోడింగ్. So let me take some small example program so that we can understand it clearly. So for example, I have a class. In that class, I have I'm taking a class as a employee, right? I'm taking the employee class. So in the employee class, the employee is having some kind of information like so let me take minimal information so that we can understand the concept of overloading so easily. Public void salary. So here I'm trying to print the salary value, which I am taking it as some argument type, integer, some a. Here I am printing that. As a salary of employee is simply plus a. So now the concept of polymorphism, let me explain it. Uh, General words, performing one task in many ways. So in simple words, I can define the polymorphism. The word poly, generally we take it as equivalent to general meaning of many. So the overall meaning of this polymorphism is performing one single task in different ways. మన టాస్క్ ఒకటే ఉంటుంది కానీ దాన్ని చేయడానికి చాలా వేస్ ఉంటాయని దాని మీనింగ్. సో హియర్ ఐఎమ్ టేకింగ్ one more method same as like salary, public void salary. So here I am taking two arguments, integer a. So rather than a, let me take it as basic, so that here also I can take it as basic. Sometimes salary need to be calculated like basic and HRA. Some sort of calculations will be there, right, to take it as a calculation. So salary of employee, here it is the combination of both basic plus HRA. So there are
for taking the salary to be printed with, I have two different calculations. Now let me create an object. How do we create the object? Take the class name, uh, create an object, employee is equal to new employee. That's it. Object has been created. Now let us call the method by means of object. So what is this? Emp dot. Uh, how many methods are there to call with? Salary int basic. So salary integer basic. So let me pass some value as 2000. So the method name is same, right? The object to which I am calling. So which method will get invoked here? Can you tell me? Whether the first one or second one? First one. Employee dot salary. Now I'm passing 2000 and HRA I'm adding some 1500 just for our own calculations purpose. Now method name is same, the task is same, but the task is performing in different ways. So that is the concept of overloading here. So simply run as Java application. See, have you noticed salary of the employee when we call with the first salary of 2000, it is called as the basic only. When you call with the two parameters, it is calling with basic and HRE and calculating some value and giving us the result. So this is the simple way of explaining and understanding with the concept of overloading. Now, let me give you some scenarios where we can identify the two methods when involved with the same method name. We call them under as overloading. So ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉంది, ఇక్కడ పబ్లిక్ ఉంది. సో ఇక్కడ పబ్లిక్ ఇక్కడ ప్రైవేట్ రాసినా కూడా దే ఆర్ టూ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ విత్ సేమ్ టాస్క్. సో ఇక్కడ వాయిడ్ ఉంది, ఇక్కడ నేను ఇంటీజర్ రాసాను అనుకోండి. సో ఈవెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఏ కమ్స్ అండర్ ఓవర్లోడింగ్. సో ఇక్కడ ఇంటీజర్ రాసాను కాబట్టి the error what it is showing, it has to return the value. It has to return the value. ఏం వాల్యూ అది? బేసిక్ ప్లస్ హెచ్ఆర్ఏ. ఇంటీజర్ ని రిటర్న్ చేయాలి. ఇంటీజర్ ని రిటర్న్ చేస్తే అది ఎర్రర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏం చేస్తాము, దీన్ని ఒక ఇంటీజర్ సి అనే వేరియబుల్లో స్టోర్ చేసుకొని ఆ సిని ప్రింట్ చేస్తాం. Everything is same here. If you check the output, the same salary get printed over here 3500, right? And already once again we are printing it over here. So how you understood this concept of overloading? Method name is same, but that may be a access specifier, that may be a return type, that may be the parameters list. They should be different. They should be different to get understand with the overloading concept. Why we call this as compile time binding? While compiling the program itself, even though you are calling the method with the object, even though the method name is same, even though the method name is same, it can be identified to call which particular method by means of there is a change in the signature. సిగ్నేచర్ లో చేంజ్ ఉంది కాబట్టి దాన్ని యూజ్ చేసి ఒక పారామీటర్ ఉంటే ఆ పర్టికులర్ మెథడ్ కి బైండ్ అయిపోతుంది. టూ పారామీటర్స్ ఉంటే ఆ టూ పారామీటర్స్ ఉన్న మెథడ్ కి బైండ్ అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ద రీజన్ వై వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ కంపైల్ టైమ్ బైండింగ్ ఆర్ ఈవెన్ వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ స్టాటిక్ బైండింగ్.
This we call it as a runtime binding or a dynamic binding. So whenever you come across the overloading and overriding, you will definitely come across with compile time or a runtime, static binding or dynamic binding. So please do remember these words. So whenever you come across with the dynamic binding, you have to treat it as overriding concept. When you are coming across with a static binding or compile time binding, you should be notifying that it is a overloading concept. Whenever you heard these two words, that will be the concept of polymorphism, performing one task in many different ways, right? So if you understood what is this overloading, I'll go ahead with the overriding concept. If you have any doubts, you can ask me now. So why we have mentioned this system out printer? Why we mention the plus symbol before basic? Uh, Okay, I got your doubt. I got your doubt. So why we are placing this plus here, right? right. So this is the this I can call it as the structure how I am going to need my output to be get printed with. So for example, I want to print the salary system.out.println. Uh, if I simply write as basic, the value will get printed. But I want to format it. I want to format it like the salary of employee is, and here I'll print basic plus again. Why? Because this is the string which I am writing, but this is the value which I want to get print with. So there should be a separation as a concatenation symbol. So we take it as plus, right? And the salary of employees, some value will get printed over here. Uh, this is per month. So I want to print my output like this, other than the plain value of salary. So now you see the output. The salary of employees 2000. This is per month. So if I don't give this plus, it will definitely raise an error. The error is you see syntax error on token. This is per month. Delete this token. Why it is asking me to delete? Why? Because there is no separation between uh, the value which I want to print with and the one which I have mentioned in double quotes. సో నేను ఏదైనా వాల్యూ ఒక దాన్ని మాన్యువల్ గా నా ఫార్మేట్ కి తగ్గట్టు నేను ప్రింట్ చేయాలనుకుంటే దాన్ని నేను డెఫినెట్ గా డబుల్ కొటేషన్స్ లో పెట్టాలి. ఈ విత్ ఇన్ డబుల్ కోట్స్ లో పెట్టాలి దాన్ని ప్రింట్ చేయాలనుకున్న దాన్ని. ఏదైతే వాల్యూ తీసుకొని ఆ వాల్యూని ప్రింట్ చేయాలనుకుంటున్నానో దాన్ని డబుల్ కోట్స్ లేకుండా పెట్టాలి. అవి రెండు ఉన్నప్పుడు ఆ రెండింటిని సపరేట్ చేసి చెప్పాలి కదా నేను కంపైలర్ కి. సో అందుకు వాటి రెండింటి మధ్యలో ప్లస్ పెట్టుకుంటున్నాను. సో దట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ కన్కాటినేషన్ ఆఫ్ స్ట్రింగ్స్ అని. సో దట్ ఈస్ ఇట్. Any doubts than this? Yeah, Whether okay. it is a small doubt or whether it could be a big doubt, it doesn't matter, but you have to ask. Yeah, Ashok, can you please explain compile time polymorphism, why called overloading? Yeah, when you execute the program, there are two phases. When you are executing any particular program, there are two phases here. One is compile and second one is run. ఆ టూ ఫేజెస్ ఏంటివి? ఒక ప్రోగ్రామ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ప్రాసెస్ లో మనకు ఉండేటివి
compile the program and run the program. So generally mana program enti overload example dot java, right? So this is our program. So when you compile the program will be converted to overloading dot class. So to show you the difference, let me go to overloading example, overriding example, src. Yeah. So let me do that first. Let me delete overloading example dot class. So ikkada overloading example dot class unda ikkada delete chesa nenu avuna. Let me come to my program. This is overloading example dot java, right? Let me run it. So run ayindi. Let me go back to my folder and let me check it. Vachinda overloading example dot class ani. Yeah. So which means when you are executing overloading example dot java, first it will generate overloading dot class, then it will run. It will run means it will execute the program. So here compile time అనేది ఒక స్టేజ్, ఎగ్జిక్యూటింగ్ అనేది ఒక స్టేజ్. సో నేను ఇక్కడ సాలరీ అనే ఒక నేమ్ తో ఒక మెథడ్ ని కాల్ చేస్తున్నాను, అవునా? ఆబ్జెక్ట్ ని యూజ్ చేసి సాలరీ అనే ఒక మెథడ్ నేమ్ తో కాల్ చేస్తున్నాను. నాకు తెలిసినంత వరకు సాలరీ అనేవి రెండు మెథడ్స్ ఉన్నాయి, అవునా? యా. సో ఇప్పుడు ఎంప్లాయీ డాట్ సాలరీ ఆఫ్ 2000 అని నేను కాల్ చేస్తే ఈ రెండింటిలో దేనికి కాల్ అవుతుంది? డిపెండింగ్ ఆన్ ఓవర్లోడింగ్ ఓవర్రైడింగ్. డిపెండింగ్ ఆన్ వేరియబుల్ ఓవర్లోడింగ్ అండ్ ఓవర్ రైడింగ్. ఇక్కడ సాలరీ అనేది టూ మెథడ్స్, బట్ ఇంటర్నల్ గా ఒక మెథడే ఉంటుంది. ఇంటర్నల్ గా మెథడ్ నేమ్ తో రెఫర్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక మెథడ్ నేమే ఉంటుంది. సో ఆ కాన్ఫ్లిక్ట్ ఎప్పుడు రీజాల్వ్ అవుతుంది అంటే కంపైల్ టైంలో రీజాల్వ్ అవుతుంది అని దాని మీనింగ్. కంపైల్ టైంలో ఎలా రీజాల్వ్ అవుతుంది? సాలరీ అనే ఒక మెథడ్ నేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది, దానికి ఈ సిగ్నేచర్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది, పబ్లిక్ వాయిడ్ మెథడ్ నేమ్, ఈ పారామీటర్స్ లిస్ట్. సో దాన్ని బేస్ చేసుకొని కంపైల్ అయినప్పుడే సాలరీ మెథడ్ 2000 తో అనే ఒక సింగిల్ పారామీటర్ తో కాల్ చేస్తే ఈ పర్టికులర్ మెథడ్ కి వెళ్ళాలి అని అప్పుడే బైండ్ అయిపోతుంది. అప్పుడే కంపైల్ టైంలోనే ఆన్సర్ దొరికేస్తుంది మనకు. కంపైల్ టైంలోనే ఆన్సర్ దొరుకుతుంది. సో we call this as a static binding or compile time binding, the overloading concept as. But as I told you, the concept of overriding, method name, signature, everything should be same, but they are appearing in different classes. So method name signature same ఉన్నప్పుడు ఏ పర్టికులర్ మెథడ్ ని కాల్ చేయాలి అని ఎలా తెలుస్తుంది? సో దట్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ వైల్ ఎగ్జిక్యూటింగ్ బట్ నాట్ అట్ ద కంపైల్ టైం. So that we'll see in the overriding, right? Okay, sure. Right. So let me go to the overriding. So here let me take two different classes according to the inheritance concept what I have taken. One is class animal.
So animals, they have some uh, property which, let me take the program directly, something called move, how they are going to move. So here I'm simply taking the system.out.println. The animals can move. So this is a small program. Uh, Let me take one more class, which is a dog. Since the dog is also an animal, which can extend the property animal or not. So which is the base class and which is the derived class here? The second one is the extent is called the derived class. No, tell me the class name. Base Class class. dog. Dog is the derived class. The animal is the base class. This is the derived class and this is the base class. సో ఇక్కడ నేను ఎప్పుడైతే ఇలా డబుల్ స్లాషెస్ రాసానో వి కాల్ ఇట్ యాజ్ ఎ కమెంట్ లైన్స్. కమెంట్ లైన్స్ అనేది ఏంటంటే నేను ఒక పర్టికులర్ క్లాస్ని కానీ మెథడ్ని కానీ ఏ ఒక్క లైన్ని కానీ నేను నా స్పెసిఫికేషన్స్ కోసం డిస్క్రైబ్ చేయాలనుకొని రాసుకుంటాను. వాటిని కమెంట్స్ అంటాం అన్నమాట. కమెంట్స్ అంటే జనరల్ డిస్క్రిప్షన్ అబౌట్ the piece of code what I have written. Okay. So even the dog is also can perform the move operation, right? Move అనే ఒక బిహేవియర్ డాగ్ కి కూడా ఉంటుందిగా. Public void move. So I am overriding, which means the same signature I am taking in the subclass or derived class. But the functionality is different, right? The dog will not only move, that can run also, which means మూవ్ అనే ఒక బిహేవియర్ యానిమల్ లో ఉన్నప్పుడు ఒక రకంగా ఉంది. అదే మూవ్ అనే ఒక మెథడ్ డాగ్ అనే క్లాస్ లోకి వచ్చేసరికి, విచ్ మీన్స్ డెరైవ్డ్ క్లాస్ లోకి వచ్చేసరికి బిహేవియర్ మారిపోయింది. అవునా కదా? సో ఇక్కడ మెథడ్ సిగ్నేచర్ సేమ్ ఉందా డిఫరెంట్ ఉందా ఈ టూ క్లాసెస్ లో? I'm not getting the answer. Same only. Same. Same. Yeah. So now I have created an object for animal. So animal dot, I will call the method, right? So which method will call now? Whether the method which is present in animal or the method which is present in dog. Animal. Okay. Animal is equal to new dog. Now I am calling animal dot move. So when I in the 23rd line,
You said it is a method from animal, right? So at the 24th line, I have created a object for dog. Now, which method will get called in the 25th line? Whether the method which belongs to animal or the method which belongs to dog. Dog. Yes. So shall we execute it? Run as Java application. So when you create the object, that will decide which method to invoke. But when you call animal.move, is there any way at this particular 25th line? At this particular 25th line, you ignore about all the previous lines. But I'm asking only either 25th line or 23rd line. Will you able to identify which method is going to be invoked whether the animal or dog? Can we recognize exactly at the 23rd line or 25th line? ఓవర్లోడింగ్ లో లాగా మనకి ఏమన్నా డిఫరెన్షియేషన్ ఉందా ఇక్కడ? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 24th లైన్ లో ఎంప్లాయీ డాట్ శాలరీ ఆఫ్ 2000 అని కాల్ చేస్తున్నాను. సో ఇక్కడ మెథడ్ సిగ్నేచర్ నాకు తెలుసు, శాలరీతో ఒక పారామీటర్ ఉంది కాబట్టి ఒక పారామీటర్ తో ఉన్న ఎంప్లాయీ శాలరీ మాత్రమే కాల్ అవుతుంది అని. టూ వేరియబుల్స్ ఉంటే దాన్ని బట్టి నేను ఇది కాల్ అవుతుంది అని చెప్తాను. ఇంటీజర్ వాయిడ్ రిటర్న్ టైప్ ఉంటే దాన్ని బేస్ చేసుకొని నేను చెప్తాను డిఫరెన్షియేషన్ ఉంది, ఏది కాల్ అవుతుంది అని. బట్ వెన్ యూ లుక్ అట్ ద 23rd line or 25th line, move method calling functionality is same. Agreed or not? But one time it has been invoked with the animal method, another time it is invoked with the dog method. Why? That has been decided by the created object. ఆ క్రియేట్ అయిన ఆబ్జెక్ట్ ఎప్పుడు ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది అంటే రన్ టైంలోనే ఇన్వాల్వ్ అవుతుంది, కంపైల్ టైంలో ఇన్వాల్వ్ అవ్వదు. కంపైల్ టైంలో ఏం చేస్తుంది? మెమొరీ అలొకేట్ చేస్తుంది అంతే. యానిమల్కి కొద్దిగా మెమొరీని అలొకేట్ చేస్తుంది, డాగ్కి మెమొరీని అలొకేట్ చేస్తుంది. కానీ బైండ్ చేయడానికి దీనికి కాన్ఫ్లిక్ట్ ఉంది ఇంకా ఇక్కడ. అది ఏది కాల్ అవుతుందో తెలీదు, ఏ ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ అవుతుందో తెలీదు, ఎప్పుడు కాల్ అవుతుందో తెలీదు. సో దట్ విల్ బి ఐడెంటిఫైడ్ while executing but not at compile time, right? So this is the difference between overloading and overriding. So having any doubts here? Waiting for Clear, your Ashok. yes. Clear. Clear. What about others? What about others? Clear. Okay, Shiva. Yes, sir, Nice. clear, sir. Nice. So here I need to discuss a few more things, like rules for before this, let me explain one more small concept, like let me remove this. Let me create object for dog, and let me call animal dot
move. So what is the output? Can you tell me now here? What is the output? Dog can walk and run. Okay, super. There is a way I can call the super class, which means the base class move method also. Constructor call must be the first statement in a constructor. Okay. There is a special keyword, we call it as a super, which is used to refer the parent class member functions. So super అనేది ఒక keyword. This we cannot initialize or declare, but we can use super dot move అని నేను కాల్ చేయడం వల్ల ఏమవుతుందంటే whenever I call method which belongs to the dog class, which means the derived class or child class, by means of this one single line super dot move, which can also invokes method of the parent class or base class. Now you see the output, you'll be wondering what you are going to see the output. Why it is saying? You see, I have not explicitly created an object for animal and I have not called method of the base class, which is animal move method. But the child class move, when I made a call to that, because of this super dot move, it is not only executing the move method of child class, but it is also executing the move method of the parent class. Notice it that or not? Yeah, sure. Yeah. So do remember this one line. Whenever you want to call um, the parent class methods with the help of child class methods, we can use the super keyword. Is it clear? Yeah, sure. But what is the need? What is the need? Very good. Very good. So when sometimes it is required to have the parent class behavior also. For example, కొన్ని టెంప్లెట్స్ నేను పేరెంట్ క్లాస్ లో పెట్టుంటాను, చైల్డ్ క్లాస్ లో రిజల్ట్ మాత్రమే రాసుంటాను. సో whenever I want some result to be taken as combined of both, నేను మళ్ళీ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా ఆబ్జెక్ట్ క్రియేట్ చేయలేను. ఆబ్జెక్ట్ ఎక్స్ప్లిసిట్ గా క్రియేట్ చేస్తే దానికి కూడా మెమరీ అలొకేట్ అవుతుంది, అన్నెసరీగా వేస్ట్ అవుతుంది. సో I can use this functionality. So what does it will tell? Whenever I call the method dog, all the animals can move, but a dog can walk and run. So that